is the video for the class today. So last night I was conducting the class, then you will be able to have this class today. So I'm making this video to give you a brief introduction to the activity today. So I want you to have a look at the e-learning after this video. Well, so today's topic, first of all, I would like to deliver short presentations of today's topic. The title of the topic today is the format of business letters. There are some important things that you need to know in writing a good business letters. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang format dari surat bisnis itu. So here I'm going to do short presentations explaining about the format of business letters. So in this part of the lessons, you are going to study about the constructions of business letters, starting from drafting and finishing the letters. So I have initial question. First of all, is how many sections of business letters? As we know that there are many types of business letters, and it is well known that in the world there are two types of business letters. We are talking about the American versions and the British versions, and maybe you have a question what are the differences between the two. But anyway, the American versions and the British versions is actually the same in the format of the letters, but it is different in the language style only. Jadi perbedaannya itu ada pada gaya bahasa yang digunakan. Ya namanya American English and British English. So I'm not going to make an emphasis on this topic. I just want to explain some important questions. For example, is logo compulsory attached in the letterhead? What are they? So this is important for you that every business letter must have a letterhead. Setiap surat bisnis itu harus ada letterhead. The letterhead is the information about the institution, information about the company, which is usually positioned at the top of the letters. Dalam hal ini tentu ada berbagai macam letterhead yang digunakan. This based on the standard of the company is using. Jadi ada yang tengah, ada yang kiri, ada yang kanan, tapi letterhead terbesarnya itu ada di bagian atas surat. Dalam bahasa Indonesia kita selalu menyebutnya dengan istilah kop surat. So that is we call letterhead. Dan informasi apa saja yang harus ada di dalam letterhead itu, what information should be there? The first is about the name of the institution. Jadi nama perusahaan, kemudian mungkin di bawahnya ada alamat perusahaan, ada nomor telepon, kemudian ada fax dan informasi yang lain. Kemudian is logo compulsory? Jadi kalau pertanyaan yang compulsory, jawabannya adalah it is not compulsory. Karena ada letterhead doesn't have logo. Jadi letterhead itu boleh ada logo, boleh tidak ada logo.
Okay, so I'm just going to be very quick. Setelah letterhead tentu ada di bawahnya mungkin ada tanggal, date, deadlines, and kemudian ada ini. What are there included inside address? Apa yang maksud dengan inside address? Inside address is the recipient of the letter. Jadi yang menerima surat itu disebut dengan inside address. Kepada siapa surat itu dibuat, to whom, or to what company, to what institution the letter is made for. Dan biasanya itu ada juga di bagian atas surat. Kalau dalam bahasa surat formal Indonesia itu misalnya ada tertulis yang terhormat Bapak ini, ya, manajer dari perusahaan ini, terhormat atau that's the inside address. The types of inside address itu macam-macam. Jadi, but there are important part of this inside address. Apa saja yang paling penting yang harus ada di inside address? Pertama, nama atau posisi orang yang dituju. So the name or position of someone who you are writing to. Itu harus ada. Kemudian the name of the company, the name of the institution. Kemudian ada perhaps di alamat. Ada informasi telepon atau ada text. So you can see examples of inside address in the internet. If you go to Google and then you type inside address, the internet of the Google will show you the numbers of examples of inside address. And then we go to the next salutation. Ya. Salutation dalam bahasa Indonesia disebut dengan salam pembuka. It is the way we open the letters. So there are many types of salutations. Ada yang mengatakan, oh, is hello a salutation? Apakah hello itu hello? Dalam surat formal, it is not supposed to be a formal salutation, because hello is just a greeting to someone. But in business letters, we have examples of salutations, which is usually, let's say, the company, which is formally used by, for example, dear. In the Muslim way, usually open the letter by saying salam. This salutation is important in every business letter. I think this is really important part of the letters, because you need to open the letters with this opening speech. Then after that, we come to the body of the letters. Jadi setelah itu masuk ke bagian siswa. In the body of the letters, there are three parts, important parts that you will need to understand how you can construct the body of the letters. The first is the opening. The second is the main body of the letters, or the main information. And the third is closing. Yeah. So in the opening, what should be included in the opening? What should be included in the main body of the letter? Jadi kalau paragraf buka, apa saja yang harus kita masukkan di situ? Tentu ada
namanya introduction. Mungkin perkenalkan nama Anda atau nama perusahaan Anda, kemudian di bidang apa perusahaan itu bergerak, dan maksud Anda menulis surat itu. Kemudian yang kedua itu ada main part of letter. Di paragraf kedua itu berisi tentang inti dari apa yang Anda akan sampaikan. Bisa, karena surat itu macam-macam, tergantung suratnya seperti apa. Kalau misalnya dia surat inquiry letter, apa yang Anda minta, contoh misalnya di paragraf itu Anda mengirim surat untuk meminta informasi terkait dengan katalog produk. Disitulah paragraf kedua. Kemudian yang paragraf ketiga itu closing, penutup. Saya kira ini paragraf penutup, ada banyak sekali contohnya, akan Anda tinggal lihat di internet. Kemudian yang berikutnya ada namanya complementary clause. Ya, complementary clause ini bagian akhir dari surat yang berisi tentang salam penutup. Kalau ada tadi salam pembuka, ini salam penutup. Contohnya nanti Anda bisa googling karena presentasi saya terbatas ya. Kemudian berikutnya, nah ini contoh bagian-bagian surat. Ini yang nomor 1, nomor 2. Nomor 1 ini return address atau biasa disebut dengan istilah letterhead. In this part of the letters, you will need to include the part of the letter. Nomor 2, kita masukkan tanggal suratnya. Tanggal surat itu nanti posisinya di kiri, di tengah, atau di kanan. Itu nanti kita bicara tentang style of business letter. Kemudian ada nomor 3, itu namanya inside address. Nomor 4, salutation. Nomor 5, subject. Kalau tadi saya jelaskan ada subject line. Subject line itu perihal ya. Kalau dalam bahasa surat formal kita itu perihal. Kemudian body paragraph 1, body paragraph 2, body paragraph 3. Ya, tadi sudah saya jelaskan bagian-bagiannya. Kemudian 7, closing. Ya. Situ closing bisa digabungkan dengan complementary clause. Ada signature, ada your name, nama pengirim, dan your title, positions of your job. Kemudian di bawah enclosure. Jika ada misalnya attachment, typis inisial. Nah, ini typis inisial itu macam-macam caranya kita membuat inisial, siapa yang menulis surat. Saya kira itu biasa saja ya. Oke, kemudian berikutnya just have one last minute. Berikutnya itu terkait dengan tugas yang ada di e-learning. I want you to watch the video, jadi silakan ditonton videonya sampai selesai. Kalau perlu diulang-ulangi supaya Anda betul-betul memahami what is actually this video is talking about. Kemudian ada beberapa pertanyaan di sini. Ini pertanyaan baru Anda bisa jawab kalau Anda nonton video ini, ya. Karena jawabannya ada di dalam video. Oke, saya kira cukup sekian. Minta tolong nanti kalau misalnya jawabannya itu di-upload saja masuk ke sini, diketik langsung ya, tidak di-upload karena saya matikan uploadnya. Jadi langsung saja diketik jawabannya di sini. Ya, jadi perhatikan ini, do it by yourself, silakan lakukan sendiri, jangan ada yang nyontek ya, karena nanti saya tidak hitung kalau ada jawabannya yang sama. Demikian, cukup sekian everyone, thank you for watching, have a good day, and I close this presentation by saying